there's a reason why this gospel was not understood in the Old Testament. பழைய உடன்படிக்கை காலத்திலே இந்த சுவிசேஷமானது அவர்களால் விளங்கிக் கொள்ள முடியாததற்கு ஒரு காரணம் உண்டு. And they couldn't experience it also. அதை அவர்களால் அனுபவிக்க முடியாதிருந்தது. It's not only because Christ had not died and risen. கிறிஸ்து அவர்களுக்காக மரித்து உயிர்த்தெழவில்லை என்கிற காரணம் மட்டுமல்ல. Because I want you to see something in John's Gospel in chapter 20. யோவான் என்ற சுவிசேஷம் 20ஆம் அதிகாரத்திலே நீங்கள் ஒன்றை பார்க்கும்படியாய் நான் விரும்புகிறேன். And this is something that happened after the death and resurrection of Jesus Christ. இயேசு கிறிஸ்து மரித்து உயிர்த்தெழுந்த பிறகு நடந்த ஒரு சம்பவமாகும். We read here in John chapter 20 verse 19. யோவான் என்ற சுவிசேஷம் 20ஆம் அதிகாரம் 19ஆம் வசனத்திலே வாசிக்கிறோம். On the first day of the week, when the doors were shut for fear of the Jews, Jesus came and stood in their midst and said, "Peace be unto you." வாரத்தின் முதல் நாளாகிய அன்றைய தினம் சாயங்கால வேளையிலே சீஷர்கள் கூடியிருந்த இடத்தில் யூதருக்கு பயந்ததினால் கதவுகள் பூட்டி இருக்கையில் இயேசு வந்து நடுவே நின்று உங்களுக்கு சமாதானம் என்றார். Now, they never expected that. அவர்கள் அதை சற்றும் எதிர்பார்க்கவில்லை. Even though they had gone to the tomb and seen it was empty, they didn't really believe that Jesus was risen. கல்லறைக்கு சென்றும் கல்லறை காலியாக வெறுமையாக இருந்ததை கண்டும் இயேசு உயிர்த்தெழுந்தார் என்பதை அவர்களால் நம்ப முடியவில்லை. But now when they saw him, they rejoiced when they saw the Lord. இப்பொழுது ஆண்டவரை அவர்கள் பார்த்த மாத்திரத்திலே அவர்கள் சந்தோஷப்பட்டார்கள். And he breathed on them, it says in verse 22, and said, "Receive the Holy Spirit." அவர்கள் மேல் ஊதி பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று சொன்னார் என்று 22ஆம் வசனத்திலே வாசிக்கிறோம். Now it's very difficult to explain what actually happened there. அங்கே என்ன உண்மையாலுமே நடந்தது என்பதை விளக்கி சொல்வது சற்று கடினமான விஷயம்தான். We know that when Jesus does something, it always something happens. இயேசு ஒன்றை செய்யும் பொழுது ஏதோ ஒன்று நடக்கிறது என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம். When he breathed on them and said, "Receive the Holy Spirit," we can't say that nothing happened. அவர்கள் மேல் ஊதி பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று அவர் சொல்லும் பொழுது ஒன்றுமே நடக்கவில்லை என்று நாம் சொல்ல முடியாது. Way back thousands of years earlier, Jesus, Father and Holy Spirit had breathed on Adam. When Adam was still clay. ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக பிதாவாகிய தேவன், குமாரன், பரிசுத்த ஆவியானவர் அவர்கள் ஆதாமை களிமண்ணாலே உண்டாக்கி அவனிலே ஊதினார்கள். And he was just clay. அங்கே களிமண்ணாகத்தான் அவன் இருந்தான். And then we read that God breathed on them and he became a living soul. தேவன் அவன் மீது ஊதின உடனே அவன் ஜீவ ஆத்மாவானான் என்று நாம் பார்க்கிறோம். That was the old creation. அது பழைய சிருஷ்டிப்பு. Now Jesus breathes on them. இப்பொழுது இயேசு அவர்கள் மேல் ஊதுகிறார். So they may have been born again. அவர்கள் மறுபடியும் அப்பொழுது பிறந்திருக்கலாம். We can't be definite about that. அதை குறித்து நாம் கண்டிப்பாக சொல்ல முடியாது. But something happened. ஆனால் அங்கே ஏதோ ஒன்று நிகழ்ந்தது. And then we would have thought, okay, now they won't be afraid anymore because now they don't have to sit inside closed doors in fear. இனிமேலும் அவர்கள் பூட்டப்பட்ட அறைக்குள்ளாக பயந்து கொண்டு உட்கார்ந்திருக்க தேவையே இல்லை என்று நாம் சொல்லலாம். After all this, இவைகள் எல்லாம் நடந்த பிறகு verse 26, after 8 days, 8 நாளைக்கு பின்பு என்று 26ஆம் வசனத்திலே வாசிக்கிறோம். Again the disciples were inside doors shut out of fear. இங்கே மீண்டுமாய் பயத்திலே அவர்கள் கதவு பூட்டப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு அறைக்குள்ளாக உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தார்கள். So Jesus breathing on them and saying, "Receive the Holy Spirit," didn't deliver them from the fear. ஆகவே இயேசு அவர்களுக்குள்ளாக ஊதி பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று சொன்ன அந்த காரியம் அவர்களை பயத்திலிருந்து விடுதலையாக்க முடியவில்லை. Now the Lord appeared to them a second time. இங்கே மீண்டுமா இரண்டாம் முறை அவர்களுக்கு தரிசனமாகிறார். And told Thomas, "Put your finger here and your hand into my side," verse 27. 27ஆம் வசனத்திலே உன்னுடைய விரலை இங்கே நீட்டி என் கைகளை பார், என் விலாவிலே போடு உன் கையை என்று தோமாவை பார்த்து சொல்கிறார். And still they haven't overcome their discouragement. ஆனாலும் அதே ரீதியிலிருந்து அவர்கள் விடுதலையாகவில்லை. Because you read in chapter 21, 21ஆம் வசனத்திலே வாசிக்கிறோம், verse 3. 3ஆம் வசனம். That Simon Peter said to all the other disciples, "I'm going to go fishing." சீமோன் பேதுரு மற்றவர்களை நோக்கி நான் மீன் பிடிக்க போகிறேன் என்று சொல்கிறார். Now what he was saying was, "I'm going to go back to my old trade of fishing
There's no use being an apostle. என்னுடைய பழைய தொழிலாகிய மீன்பிடி தொழிலுக்கே நான் செல்கிறேன், அப்போஸ்தலனாய் இருந்து எந்த ஒரு பயனும் இல்லை என்றுதான் பேதுரு சொல்கிறார். So what I want to say is, ஆகவே நான் என்ன உங்களுக்கு சொல்ல முற்படுகிறேன் என்றால், even though they saw Jesus risen, they knew he had risen from the dead. இயேசு மரித்தோரிலிருந்து உயிர்த்தெழுந்ததை அவர்கள் பார்த்திருந்தும், அவர் உயிரோடு எழுந்தார் என்பதை அறிந்திருந்தும், they touched his body, அவருடைய சரீரத்தை தொட்டிருந்தும், he breathed on them, அவர்கள் மேல் இயேசு ஊதினார். அப்படி இருந்தும் they were still the same. அவர்கள் இன்னும் மாறாமலே அப்படியே இருக்கிறார்கள். But ஆனால் when the day of Pentecost came and they were filled with the Holy Spirit, everything changed completely. பெந்தேகோஸ்தே நாள் வந்த பொழுது, அவர்கள் ஆவியினாலே நிரப்பப்பட்ட பொழுது எல்லா காரியங்களும் மாறிவிட்டது. So I want you to see this difference. இந்த வித்தியாசத்தை நீங்கள் பார்க்க முடியாது விரும்புகிறேன். Jesus himself said that in Acts 1 verse 8. அப்போஸ்தலர் 1:8 இயேசுவே சொல்லி இருக்கிறார், that you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. பரிசுத்த ஆவி உங்களிடத்தில் வரும்பொழுது நீங்கள் பலனடைவீர்கள் என்று சொல்லி இருக்கிறார். Everybody who receives the Holy Spirit is not necessarily full of the Holy Spirit. பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக்கொண்டு என்று சொல்கிற ஒவ்வொருவரும் பரிசுத்த ஆவியினாலே நிறைந்திருக்கிறார்கள் என்று நாம் சொல்ல முடியாது. Because as I said, when Jesus said to them, receive the Holy Spirit, they must have received the Holy Spirit. பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று இயேசு சொன்ன பொழுதே அவர்கள் பரிசுத்த ஆவியை பெற்றிருந்திருக்க கூடும். And I think personally, we can't be dogmatic about it, but I think that is the equivalent of being born again. நாம் இதை குறித்து கண்டிப்பாக சொல்ல முடியாவிட்டாலும் அந்த அனுபவமானது மறுபடியும் பிறக்கக்கூடிய ஒரு அனுபவத்திற்கு அதை நாம் ஒப்பிடலாம். But people who are born again can still be full of fear, living inside closed doors. மறுபடியும் பிறந்த அனுபவத்தை கொண்டிருந்த மக்களும் கூட பயத்தினாலே பிடிக்கப்பட்டு அவர்கள் பூட்டப்பட்ட அறைக்குள்ளாக வாழக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கலாம். Such people, I mean, imagine some of these situations in the Gospels, you have to picture yourself as you were there. இப்படிப்பட்ட சில சுவிசேஷ சம்பவங்களிலே நீங்களும் அங்கே இருப்பதாக நீங்கள் எண்ணி பார்க்க வேண்டும். கற்பனை செய்து கொள்ள வேண்டும். You were sitting there, one of the disciples. நீங்களும் சீஷர்களில் ஒருவராக அந்த பூட்டப்பட்ட அறைக்குள்ளே உட்கார்ந்திருக்கிறீர்கள் என்று கற்பனை பண்ணி கொள்ளுங்கள். You see the risen Lord. நீங்கள் அங்கே உயிர்த்தெழுந்த இயேசுவை காண்கிறீர்கள். He comes to you and breathes on you and says, receive the Holy Spirit. அவர் உங்களிடத்திலே வந்து உங்கள் மேல் ஊதி பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று சொல்கிறார். You know, we read of times when Jesus touched somebody's ears and said, be opened. உன்னுடைய காதை தொட்டு திறக்கப்படுவாயாக என்று இயேசு சொன்னார். அதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம். The ear was opened immediately. உடனடியாக அந்த காது திறந்தது. He touched people's eyes and the eyes were open. ஜனங்களுடைய கண்களை அவர் தொட்ட மாத்திரத்திலே அவருடைய கண்கள், குருடான கண்கள் திறந்தது. Even dead people, Lazarus, come forth. மரித்தவனை கூட லாசருவே வெளியே வா என்று சொல்கிறார். I read somebody say this. யாரோ ஒருவர் இப்படி சொல்லுகிறதை நான் படித்திருக்கிறேன். That if Jesus had only said come forth without mentioning Lazarus' name, வெளியே வா என்று சொல்லியிருந்தாலே போதும், லாசர் என்ற பெயரை கூட சொல்ல தேவையில்லை. if he had said come forth, everybody dead person in history would have come out. வெளியே வா என்று சொன்னால் சரித்திரத்தில் மரித்த அத்தனை பேருமே உயிரோடு எழுந்து வந்திருப்பார்களாம். He didn't want all of them to come out, so he said Lazarus, only you come out. எல்லாரும் உயிரோடு எழுந்து வெளியே வருவதற்கு ஆண்டவர் விரும்பவில்லை. ஆகவே தான் லாசருவை பெயர் சொல்லி நீ மட்டும் வெளியே வா என்று சொன்னார். What I'm trying to say is there's such tremendous power in the word of Jesus Christ. இயேசு கிறிஸ்துவின் வார்த்தையிலே அவ்வளவு வல்லமை இருக்கிறது என்று தான் நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். Because it's the same word that created the universe from nothing. ஒன்றுமில்லாமல் இருந்து இந்த அண்ட சராசரத்தை உண்டாக்கின அதே வார்த்தை. And Isaiah 55 says, God says, no word that comes out of my mouth will be without accomplishing what it goes forth to accomplish. இயேசு 55 வாசிக்கிற நம்முடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் வெறுமனே திரும்புவதில்லை என்று வாசிக்கிறோம். So when Jesus breathed on them and said, receive the Holy Spirit, I believe they must have received. ஆகவே இயேசு அவர்கள் மேல் ஊதி பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று சொன்ன பொழுது கண்டிப்பாக அவர்கள் பரிசுத்த ஆவியை பெற்றிருந்திருப்பார்கள் என்று நம்புகிறேன். But Jesus tells them in Acts 1:8, you still got to wait. He says in Acts 1 and verse 8, he says the Holy Spirit will come upon you. நீங்கள் காத்திருங்கள் பரிசுத்த ஆவி உங்கள் மீது வரும் என்று சொல்லி அவர் இயேசு மீண்டுமாய் சொல்கிறார். அப்போஸ்தலர் 1:8 சொல்கிறார் நீங்கள் பலனடைவீர்கள் என்று சொல்கிறார். And he told them in Acts 1:4, wait in Jerusalem. எருசலேமிலே காத்திருங்கள் என்று 1ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனத்திலே சொல்கிறார். So there was something they still needed. அவர்களுக்கு பெற்றுக்கொள்வதற்கு தேவையான இன்னும் ஏதோ ஒன்று இருந்தது. And that was being filled with the Holy Spirit. அதுதான் பரிசுத்த ஆவியானவராலே நிரப்பப்படுவதாக. Now today we don't have to wait. இன்றைக்கு நாம் காத்திருக்க தேவையில்லை. They had to wait because God's timing was for the Spirit to come on the day of Pentecost. பெந்தேகோஸ்தே நாளிலே தான் பரிசுத்த ஆவியானவர் வர வேண்டும் என்று தேவனுடைய நியமனம் இருந்தபடினாலே அவர்கள் காத்திருக்க வேண்டியதாக இருந்தது. Now it's important to understand this because this is part of the full gospel. இது சுவிசேஷத்தின் ஒரு பகுதியாய், சம்பூர்ண சுவிசேஷத்தின் ஒரு பகுதியாய் இருப்பதனால விளங்கிக் கொள்வது நல்லது. I want you to turn to John chapter 7 verse 39. யோவான் 7ஆம் அதிகாரம் 39ஆம் வசனத்திலே நீங்கள் பார்க்க முடிய விரும்புகிறேன். And there's a little expression there in the last part of verse 39 that the Holy Spirit was not yet given
because Jesus was not yet glorified. இயேசு இன்னும் மகிமைப்படாதிருந்தபடினாலே பரிசுத்த ஆவி இன்னும் அருளப்படவில்லை என்று 39ஆம் வசனம் கடைசி பகுதியிலே யோவான் 7ஆம் அதிகாரத்திலே வாசிக்கிறோம். Many times in the Old Testament we read of the Holy Spirit coming upon certain people. பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலே அநேகர் மீது பரிசுத்த ஆவியானவர் வந்தார் என்கிற பதத்தை நாம் வாசிக்கிறோம். But then it says here the Spirit was not yet given. ஆனால் இங்கேயோ பரிசுத்த ஆவி இன்னும் அருளப்படவில்லை என்று வாசிக்கிறோம். So what it means is the Spirit was not yet given in this way. இந்த விதத்திலே இன்னுமாய் பரிசுத்த ஆவியானவர் அருளப்படவில்லை என்று தான் நாம் அறிந்து கொள்கிறோம். The way is described in verse 38, where from the innermost being the power of the Spirit will flow out. எந்த விதத்திலே என்று சொன்னால் முந்தின வசனத்தினுடைய விளக்கத்தை வாசிக்கிறோம். அவருடைய உள்ளத்திலிருந்து ஜீவ தண்ணீருள்ள நதிகள் புறப்பட்டு ஓடும். In the Old Testament the Spirit came upon people. பரிசுத்த ஆவியானவர் பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலே ஜனங்கள் மீது வந்தார். Equipped them, empowered them. அவர்களை பலப்படுத்தி ஒரு வேலை செய்வதற்கு ஆயத்தப்படுத்தினார். The power did not flow from their innermost being. அந்த வல்லமையானது அவருடைய உள்ளான வாழ்க்கையிலிருந்து புறப்பட்டு வெளியே வரவில்லை. So this was a new age that was going to come on the day of Pentecost. ஆகவே இப்பொழுது ஒரு புது யுகம் ஆரம்பிக்க போகிறது. பரிசுத்த பெந்தெகோஸ்தே நாளிலிருந்து ஆரம்பிக்க போகிறது. Power will not be outside of me. வல்லமை என்பது எனக்கு வெளியே இருக்கக்கூடிய ஒரு காரியம் அல்ல. It will first come inside of me and then flow out. முதலாவதாக உள்ளே வந்து பிறகு அது நிரம்பி வெளியே போகிறது. Now this is a very important distinction that we must understand. ஆகவே நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டிய ஒரு முக்கியமான பெரிய வித்தியாசம் அது. Because then we will not be deceived by all the false preachers today who seem to have a lot of power on the outside but don't seem to have power inside. இதை நாம் விளங்கிக் கொண்டால் தான் இன்றைக்கு अनेक வஞ்சகமான பிரசங்கியார்கள் வல்லமை குறித்து பேசுகிறவர்கள் பார்க்கிறோம். அவர்களுக்கு வல்லமை வெளியே தான் இருக்கிறதே உள்ளே வல்லமை இல்லை. In the Old Testament it was like that, the Spirit on the outside. பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலே அவர்கள் மீது ஆவியானவர் வந்தார் என்று வாசிக்கிறோம், உள்ளே அல்ல. But here it says from this innermost being the Spirit was not yet given in that way because Jesus was not yet glorified. அவருடைய உள்ளே இருந்து வரக்கூடிய அந்த வல்லமையானது இன்னும் அருளப்படவில்லை, ஏனென்றால் இயேசு இன்னும் மகிமைப்படாதிருந்தார் என்று வாசிக்கிறோம். So this power could flow from the inside of people only after Jesus was glorified. ஆக இயேசு மகிமைப்பட்ட பிறகுதான் தேவனுடைய வல்லமையானது உள்ளே இருந்து அது நிரம்பி வெளியே போகிறது. And that didn't take place in Acts 1 till verse 10. அந்த சம்பவமானது இன்னுமாய் நடைபெறாதிருந்தது. அப்போஸ்தலர் 1 10ஆம் வசனம் வரை. Where Jesus went up to heaven and then he was glorified. அவர் பரத்துக்கு ஏறி பின்பு மகிமைப்பட்டார். And so it's only after that the Holy Spirit could come inside and flow from the inside. அதற்கு பிறகு மாத்திரமே பரிசுத்த ஆவியின் உள்ளே இருந்து அவர் நிரம்பி வழியக்கூடிய ஒரு காரியமா இருக்கிறது. Now a lot of believers today are seeking for the power of the Holy Spirit. இன்றைக்கு अनेक பரிசுத்த விசுவாசிகள் பரிசுத்த ஆவியானுடைய வல்லமைக்காக அபிஷேகத்துக்காக ஜெபிக்கிறார்கள். Which is a good thing. அது நல்லதுதான். But we must seek for that power to flow from the inside, not just external. ஆனால் அந்த வல்லமையானது உள்ளே இருந்து நிரம்பி வழிய வேண்டுமே ஒழிய வெளிப்பிரகாரமா வந்தால் போதாது. You know, speaking in tongues அந்நிய பாஷை பேசுவது can sometimes be just an external thing. அது வெளிப்பிரகாரமான ஒரு காரியம் தான். It's not necessarily an indication that power has come inside the heart. அது அந்நிய பாஷை பேசும்போது உண்மையாலுமே வல்லமை உள்ளே வந்து விட்டது என்பதற்கு அடையாளம் அல்ல. So we read that finally on the day of Pentecost the Holy Spirit fell on them. பரிசுத்த பெந்தெகோஸ்தே நாளிலே கடைசியாக பரிசுத்த ஆவியானவர் மீது அவர்களுக்குள்ளே வந்தார் என்று வாசிக்கிறோம். And we read that there were tongues of fire resting on top of them. அக்கினி நாவுகள் அவர்கள் மீது வந்து அமர்ந்தது என்று வாசிக்கிறோம். If you go back to the Old Testament, நாம் பழைய ஏற்பாட்டுக்கு சென்றால் you see little symbols of what God wanted to what God wanted man to experience in the new covenant. புதிய உடன்படிக்கை காலத்திலே மனிதன் எதை அனுபவிக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு காலத்தை அடையாளமாக நிழலாக பழைய ஏற்பாட்டிலே வாசிக்கிறோம். When God created Adam, தேவன் ஆதாமை சிருஷ்டித்த பொழுது God wanted to dwell in him. அவனுக்குள்ளாக வாசம் பண்ண தேவன் விரும்பினார். But God was not dwelling in Adam. ஆனால் தேவன் ஆதாமுக்குள்ளாக வாசம் பண்ணவில்லை. Adam had to make a choice for that. ஏனென்றால் ஆதாம் முதலாவது ஒரு தேர்ந்து கொள்ளுதலை செய்ய வேண்டியிருந்தது. He had to say, I don't want the tree of knowledge of good and evil, I want the tree of life. எனக்கு நன்மை தீமை அறியத்தக்க விருட்சம் தேவையில்லை, எனக்கு ஜீவ விருட்சம் தான் தேவை என்கிறதான ஒரு தெரிவை செய்ய வேண்டியதாக இருந்தது. If he had gone there, then God could dwell in him. அங்கே ஆதாம் போயிருந்தால் அப்பொழுது தேவன் அவனுக்குள்ளாக வாசம் பண்ணியிருந்திருப்பார். God doesn't force anybody that he wants to dwell in someone. நான் இன்னாருக்குள்ளாக வாசம் பண்ண வேண்டும் என்று தேவன் எப்பொழுதுமே தம்மை நிர்பந்தித்து ஒருவனுக்குள்ளாக பிரவேசிப்பதில்லை. A man has to choose that. மனிதனாக அதை தெரிவு செய்ய வேண்டும். That's why God sent Adam into the garden with a choice. ஆகவே தான் ஒரு தெரிவோடு கூட ஆதாமை ஏதேன் தோட்டத்துக்குள்ளாக தேவன் அனுப்பினார். And when he did not make the right choice, அங்கே அவன் சரியான ஒரு தெரிந்து கொள்ளுதலை செய்யவில்லை. he was put out of the garden. அந்த தோட்டத்தை விட்டு வெளியே அனுப்பப்பட்டான். But God's desire for man never changed. ஆனால் மனிதனை குறித்த தேவனுடைய வாஞ்சையானது ஒரு காலம் மாறவில்லை. God's desire was to dwell in man. தேவனுடைய வாஞ்சை என்னவென்றால் மனிதனுக்குள்ளாக வாசம் பண்ண வேண்டும்.
We must remember that God's desire is to dwell inside all of us. நம் எல்லாருக்குள்ளாகவே தேவன் வாசம் பண்ண விரும்புகிறார் என்பதுதான் தேவனுடைய வாஞ்சை என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். The first picture of that அதனுடைய முதல் காட்சி is in Exodus chapter 3. யாத்திராகமம் 3ஆம் அதிகாரத்திலே பார்க்கிறோம். In Exodus chapter 3 we read of Moses seeing a bush on fire. யாத்திராகமம் 3ஆம் அதிகாரத்திலே மோசே எரிகிற முட்செடியை பார்க்கிறதை நாம் காண்கிறோம். Exodus 3 verse 2. யாத்திராகமம் 3ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் He saw a bush burning with fire. There was a fire inside that bush. அங்கே ஒரு முட்செடியின் நடுவிலே அக்கினி ஜுவாலை காணப்படுகிறது. And see in verse 4 it says from inside the bush God spoke. முட்செடியின் நடுவிலிருந்து தேவன் பேசுகிறார் என்று 4ஆம் வசனத்திலே வாசிக்கிறோம். This is a picture of what was going to be fulfilled on the day of Pentecost. பெந்தேகோஸ்து நாளிலே என்ன நிறைவேற்றப்பட போகிறது என்பதை காண்பிக்கிறதான ஒரு காட்சிதான் இது. It was not upon the bush. அந்த முட்செடிக்கு மேலே அல்ல. The fire was from inside and God spoke. It says very clearly from inside the bush. முட்செடியின் நடுவிலிருந்து அங்கே ஜுவாலை எழும்பி அதிலே தேவன் பேசினார் என்று தெளிவாக வாசிக்கிறோம். And many years later, அநேக ஆண்டுகள் கழித்து, actually 40 years later, 40 ஆண்டுகள் கழித்து, we read in Exodus in chapter 33. Deuteronomy 33. உபாகமம் 33ஆம் அதிகாரத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம். When Moses is blessing all the tribes of Israel, மோசே இஸ்ரவேலின் கோத்திரங்களை எல்லாம் ஆசீர்வதிக்கிறார். he uses a title for God. தேவனுக்கென்று ஒரு பெயரை பயன்படுத்துகிறார். Now God was known as the God of Abraham, Isaac and Jacob. ஆபிரகாமின் தேவன், ஈசாக்கின் தேவன், யாக்கோபின் தேவன் என்று தான் அறியப்பட்டிருந்தார். Notice here that Moses uses another title for God. இங்கே தேவனுக்கென்று வேறு ஒரு பெயரை மோசே பயன்படுத்துகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். He blesses Joseph in verse 13 onwards. Exodus 33 verse 13. உபாகமம் 33ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனம். And one of the blessings he blesses Joseph with, யோசேப்பை அவர் ஆசீர்வதிக்கிற ஒரு ஆசீர்வாதம் he என்னவென்றால், says, I pray that you will have, verse 16, the favor of him who dwelt inside the bush. அங்கே முட்செடியிலே எழுந்தருளினவருடைய தயை யோசேப்பினுடைய சிரசின் மேலே இருப்பதாக என்று சொல்கிறார். How does he call God? The God who dwelt inside the bush. முட்செடியின் நடுவிலே எழுந்தருளின தேவன் என்கிற ஒரு பெயரை கொடுக்கிறார். So there is a picture of God wanting to dwell in man. அங்கே தேவன் மனிதனுக்குள்ளாக வாசம் பண்ணக்கூடிய ஒரு காட்சியை நாம் பார்க்கிறோம். And from inside to speak through man. உள்ளே இருந்து மனிதனுக்கு பேச விரும்புகிறார்.